themselves virtuous when properly heard and chanted. Nashta pra Ayeshvabhadreshu Nityalabha Girivardhari Yasodanandana Ranjana Yasodanan Yamunatira Vanachari Jamuna Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya
Srimad Bhagavatam Maharaj Ki Jai, Sadhu Sisvidesi, Bhaktivinoda Swami Prabhupada Ki Jai, Namacharya Haridas Thakur Ki Jai, Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Sri Radha Krishna Gopa Gopidas Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadip Dham Ki Jai, Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glory say some of the devotees, all glory say some of the devotees, all glory say some of the devotees, all glory say Shri Guru and Shri Guru, all glory say Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Pasataresha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Verse 35. Evam shamani karmani yakarto ajanasya cha vanayanti sma kavayo veda guhyani kritpate. Evam, thus, Janmani, birth, and Karmani, activities, he, certainly, Akartu, of the inactive, Ajanasya, of the unborn, Cha, and Vanayanti, and describe, Sma, in the past, Kavaya, the learned, Veda Guhyani, undiscoverable by the Vedas, Hritpate, of the heart of the Lord of the heart. Translation, thus learned men describe the births and activities of the unborn and inactive, which are undiscoverable even in the Vedic literatures. He is the Lord of the heart. Purport, both the Lord and living entities are essentially all spiritual. Therefore, both of them are eternal, and neither of them has birth and death. The difference is that the so-called births and disappearances of the Lord are unlike those of the living beings. Living beings who take birth and then again accept death are bound by the laws of material nature. But the so-called appearance and disappearance of the Lord are not actions of material nature, but are demonstrations of the internal potency of the Lord. They are described by the great sages for the purpose of self-realization. It is stated in the Bhagavad Gita by the Lord that his so-called birth in the material world and his activities are all transcendental. And simply by meditation on such activities, one can
attain realization of Brahman and thus become liberated from material bondage. In the Shrutis, it is said that the birthless appears to take birth. The Supreme has nothing to do, but because he is omnipotent, everything is performed by him naturally, as if automatically. As a matter of fact, the appearance and disappearance of the Supreme Personality of Godhead and his different activities are all confidential even to the Vedic literatures, yet they are displayed by the Lord to bestow mercy upon the conditioned souls. We should always take advantage of the narrations of the activities of the Lord, which are meditations on Brahman in the most convenient and palatable form. So here it is speaking about the birth and activities of the Lord. இங்கே பகவானின் செயல்களை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. But according to Scripture, the Lord doesn't do any activities. ஆனால் வேதங்களின்படி பகவான் எந்த ஒரு செயல்களும் செய்வதில்லை. And he doesn't take birth. அவர் பிறப்பும் எடுப்பதில்லை. Yet we see that the great sages describe birth and activities of the birthless Lord. இருப்பினும் முனிவர்கள் இந்த பிறப்பில்லாத அந்த பகவானின் பிறப்பை பற்றி விளக்குகிறார். So this looks contradictory. இது ஒரு முரண்பாடான விஷயமாக தோன்றலாம். Now, of course, there are persons, philosophers, etc., who maintain, yes, Vedas say unborn, no activities, and therefore all these activities that Krishna displays in the material world are ultimately not spiritual. சிலர் கூறலாம், இந்த வேதங்களில் பகவான் பிறப்பற்றவர் என்று கூறியிருக்கின்றது, ஆனால் பகவானுடைய இந்த நிலைகள் எல்லாம் ஆன்மீகமாக இல்லை என்று சிலர் கூறலாம். If the scriptures describe the birth and activities of the Lord, then, but they are material, what is the use of doing that? அது பௌதிகமாக விஷயமாக இருந்தால் பகவானின் செயல்கள் மற்றும் பிறப்பு அதனால் என்ன பயன்? And we see in Bhagavad Gita that says, if you know the birth and activities of the Lord, then no more birth and death. So they cannot be material. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் என்னுடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்களை அறிந்தவர்கள் அந்த ஜட உலகை கடக்கின்றார் என்று சொல்கிறார். அதனால் இந்த செயல்கள் எல்லாம் பௌதிகமான விஷயங்கள் இல்லை. And therefore we have to conclude that the Lord has birth and activities, which we can see when the Lord is in the material world, but they're not material, so they must be spiritual. அதனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் கிருஷ்ணரின் பகவானின் பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் அனைத்தும் இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் கிடையாது, ஆன்மீகம் என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். Of course, some philosophers will maintain this is not possible. We cannot have spiritual form, activities, or birth because ultimately that Supreme Brahman has no activities and no birth and no form. சில தத்துவவாதிகள் கூறலாம், இந்த பகவானுக்கு இந்த பௌதிகமான உலகில் பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் அனைத்தும் சாத்தியமில்லை என்று கூறலாம். So, for those who accept that the Lord has form and activities, they have to give an explanation because there is a contradiction. The Lord has no form and no activities, no qualities, but here he has birth activities. So how can it be? இங்கே பகவானுடைய ரூபம் மற்றும் பிறப்பு அதை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் இந்த வேதங்களில் பிறப்பற்ற அந்த பகவானுக்கு எப்படி அது சாத்தியம், அதை விளக்கம் தர அவசியம். One explanation, of course, is the birth and activities are all false, illusory. ஒரு விளக்கம் என்னென்றால் அந்த லீலைகள் எல்லாம் ஒரு மாயை என்று கருதலாம். And the other is to take the statements, the Lord has no activity and no birth, and say that is false.
பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் அதை எல்லாமே பொய் என்று சிலர் கருதலாம். In both cases, we have to deny some of the statements of Scripture. இந்த இரண்டு விஷயங்களிலும் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களை நாம் மறுக்கின்றோம். Another way of doing it is to take the statements, the Lord does not do anything, he has no birth, etc., and interpret those statements. நாம் அந்த வாக்கியங்களை அவர்களுக்கு பிறப்பில்லை, செயல்கள் இல்லை என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். So we can say the Lord has no material birth and no material activities. So அந்த ஆராய்ந்து பார்த்ததில் இந்த பகவானுக்கு பௌதீகமான பிறப்பு இல்லை, பௌதீகமான செயல்கள் இல்லை என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். In doing so, it looks like a good solution, but in this way we do have to interpret those words of Scripture. இது ஒரு நல்ல முடிவாக தோன்றுகின்றது. அதனால் இவ்வாறாக நாம் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களை நன்றாக நாம் ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And sometimes we do that when we say the Lord is nirguna, we say he has no material qualities. So அதே போல அவர் பகவான் நிர்குணா என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும் அதனால் அவர்களுக்கு இந்த பௌதீகமான குணங்கள் இல்லை என்றுதான் அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும். But of course the word nirguna simply means no qualities. அது அப்படியே அந்த வார்த்தையை பார்த்தால் நிர்குணா என்றால் எந்த ஒரு தன்மையும் இல்லை என்பதுதான் பொருள். So another way of giving meaning to these words and solve the contradiction is to say that both statements are true. இன்னொரு விதத்தில் இந்த முரண்பாடை பார்க்க போனால் இந்த இரண்டு வாக்கியங்களுமே உண்மை என்று நாம் கருதி கொள்ள வேண்டும். Which looks a little bit contradictory. How can both things be possible? ஆனால் அதுவும் முரண்பாடாக தோன்றுகின்றது. எப்படி இரண்டுமே சாத்தியம்? But at the very beginning of Bhagavatam, the statement comes that the Lord is Brahman, which has no form, no qualities, no activities, no birth, and at the same time he is Bhagavan. முதலிலே சாஸ்திரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பகவானுக்கு எந்த ஒரு தன்மையும் கிடையாது, எந்த பிறப்பும் இல்லை, எந்த செயல்களும் இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So in other words, the Lord has form and no form, activities, no activities. So அதனால் பகவானுக்கு எந்த ஒரு ரூபமும் இல்லை, நாம் அவருக்கு எந்த செயல்களும் இல்லை, பிறப்பும் இல்லை. Now, how is that possible? அது எப்படி சாத்தியம்? From our material logical point of view, it is impossible. அது பௌதிகமாக பார்க்க போனால் அது சாத்தியமில்லை என்பதுதான் நமக்கு தெரிய வருகின்றது. So explanation is that the Lord can be both of these states, impersonal and personal, by his achintya shakti. அதுக்கான விளக்கம் என்னவென்றால் ஒரே சமயத்தில் அவருக்கு பௌதிகமாகவும் பிறப்பெற்றவராகவும் பிறப்பு உள்ளவராகவும் அது சாத்தியம். அவருக்கு அது நமக்கு அறிவுக்கு எட்டாத ஒரு விஷயம் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். We base our logic on experiences of this material world. நாம் நம்முடைய தர்க்கத்தை நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தின் வரையறைக்குள் நாம் கருதுகின்றோம். And we know the Lord is beyond material senses, material intelligence, material logic. ஆனால் பகவானோ இந்த பௌதிகமான அந்த தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர். Therefore, what may look contradictory to our material intelligence is not so for the Supreme Lord. இது இந்த பௌதிகமான அந்த முரண்பாடாக தோன்றுவது நமக்கு, ஆனால் பகவானுக்கு அது சாத்தியம். So this is the explanation that our acharyas give. இதுதான் நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு கொடுக்கும் விளக்கமாகும். To explain how the Lord
has a birth and karma, activities and form, then we talk about Shakti. பகவானுக்கு எப்படி பிறப்பு செயல்கள் அது எல்லாமே இருக்கின்றது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் அவருடைய சக்தியை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So Shakti literally means energy or power. சக்தி என்ன அப்படி என்றால் ஒரு சக்தி, அதாவது ஒரு அவருடைய சக்தி என்று நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So it's a way of explaining how the Lord has a form, how the Lord does activities. அதன் மூலமாக எப்படி பகவானுக்கு ஒரு ரூபம், அவருடைய செயல்கள் அனைத்தையும் நாம் அதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ளலாம். Just as in the material world, different objects or elements, etc., have their particular qualities. பௌதிக உலகத்தில் பல்வேறான வஸ்துக்கள் அதற்கு சில தன்மைகள் உள்ளது, ரூபம் உள்ளது, அதற்போல். And they act in certain ways in certain circumstances. அது சில சமயங்களில் சில விதமாக அது நடந்து கொள்கின்றது. So for instance, sugar is there, you put it in water, it dissolves. உதாரணத்துக்கு சர்க்கரை தண்ணியில் போட்டால் அது கரைந்து விடுகின்றது. So then we have explanation how it dissolves or why it dissolves. பின்னர் அது எப்படி அது கரைகின்றது, ஏன் அது கரைகின்றது என்பதற்கான விளக்கம் நாம் தருகின்றோம். And the explanation always involves some property of that sugar under certain circumstances. So it has a certain Shakti that it manifests in certain circumstances. அந்த விளக்கம் என்னவென்றால், அந்த சர்க்கரையானது சில சந்தர்ப்பங்களில் சில நேரங்களில் அது இவ்வாறாக கரைந்து விடுகின்றது என்பதை நாம் விளக்குகின்றோம். So similarly, the Supreme Lord manifests different things through his Shaktis. அதே போல பகவானும் அவர் தன்னுடைய குணங்களை தன்னுடைய சக்திகளின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். So he manifests his form, qualities and activities through his Shakti. அவர் தன்னுடைய ரூபம், தன்னுடைய லீலைகள், தன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். And all activities in the spiritual world are through his Shakti. அதே போல ஆன்மீக உலகில் அவர் தன்னுடைய சக்தியின் மூலமாகத்தான் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகிறார். But all of these activities and the Shakti itself are in the spiritual realm. So it's a particular spiritual Shakti. அது எல்லாமே, அந்த செயல்கள், அந்த தன்மைகள் எல்லாமே ஒரு ஆன்மீக தன்மையானவை. So this is what we call the Antaranga Shakti or the internal Shakti of the Lord. இதுவே இந்த சக்தியே பகவானின் அந்தரங்க சக்தி என்று நாம் சொல்கின்றோம். This, of course, we assume that the Lord has Shakti. அதனால் பகவானுக்கு சக்தி இருக்கின்றது நாம் என்று அறிந்து கொள்ளலாம். And through his Shakti, then he will manifest so many things. அந்த சக்தியின் மூலமாக அவர் பல்வேறு விதமான விஷயங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். And it's also through Shakti that he manifests material world. அதே போல அவருடைய சக்தியின் மூலமாகத்தான் இந்த பௌதிக உலகத்தையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். But we distinguish this Shakti from the first Shakti, Antaranga Shakti, by the fact that all of the manifestations of this Shakti are material. So, இந்த சக்தி பௌதிக சக்திக்கும் ஆன்மீக சக்திக்கும் வித்தியாசம் காண்கிறோம். So we call this the Bahiranga Shakti. அந்த சக்தி பகிரங்க சக்தி என்று பொருள். So in this way we got the existence of spiritual world and material world through the Shakti of the Lord. இவ்வாறாகத்தான் ஆன்மீக உலகமும் பௌதிக உலகமும் தன்னுடைய பகவானின் சக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுகிறது. But then we also have the jivas. மேலும் ஜீவா என்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள். So these arise through Tatastha Shakti.
அது ததஷ்ட சக்தியின் மூலமாக வெளிப்படுகிறார்கள். So in this way, through Shakti, we have an explanation of material world, spiritual world, and jivas. அதனால் சக்தியின் மூலமாக நாம் ஆன்மீக உலகம், பௌதிக உலகம், ஜீவாத்மாக்கள் அனைத்தும் நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம். But all under the control of Supreme Lord, who is Shaktiman. He is the one that possesses all of these Shaktis. ஆனால் இந்த எல்லா சக்திகளும் அந்த சக்திமானாகிய பகவானுடைய அந்த கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. So for us in the material world with our small jiva perceptions, we cannot understand how these Shaktis operate. நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு சிறிய ஆத்மாவாக இருந்து கொண்டு எப்படி பகவானுடைய சக்திகள் வேலை செய்கின்றது என்பது அறிந்து கொள்வது மிக கடினம். So to a certain extent we can analyze material world with the material senses and we can explain things. ஒரு ஒரு அளவுக்கு நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் செயல்களை எல்லாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஒரு அளவுக்கு தான் அது சாத்தியம். But even certain aspects of the material world are beyond our explanation. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நடக்கும் சில விஷயங்களும் நம்முடைய நம்முடைய அறிவுக்கு அப்பால் இருக்கின்றது. So therefore the spiritual realm and the spiritual Shakti is much more difficult for the jivas in the material world to understand. அதனால் இந்த ஆன்மீக உலகமும் அந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வது இந்த ஜீவாத்மாக்கு மிக மிக கடினம். Because spiritual Shakti operates in a similar way to material Shakti. Some similarity is there. We can describe it to some degree. அந்த ஆன்மீக சக்தி பௌதிக சக்தி போல் சில விஷயங்கள் ஒத்து போகலாம். அதன் மூலமாக நாம் அதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. However, everything in the spiritual world ultimately is unlimited and therefore very difficult to completely understand it. ஆனால் இந்த ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவையோ எல்லாமே முழுமையாக எல்லையற்றதாக இருக்கின்றது. அதனால் அதை அறிந்து கொள்வது கடினமாக தோன்றுகின்றது. And thus we call it inconceivable. ஆகையால் தான் அதை நமக்கு அறிவுக்கு எட்டாத ஒரு விஷயமாக அது அறியப்படுகின்றது. Sometimes our acharyas will give a material example to illustrate inconceivability. அதனால் சில சமயம் ஆச்சாரியர்கள் அந்த நம்முடைய அறிவுக்கு எட்டாத அந்த விஷயங்களை பௌதிகமான விஷயங்களோடு ஒரு ஊமை காட்டுகின்றார், அதை ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக. So one is the Chintamani. ஒரு உதாரணம் சிந்தாமணி உதாரணம் ஒன்று இருக்கின்றது. Of course, this is a material stone. ஆனால் இந்த சிந்தாமணியோ ஒரு பௌதிகமான ஒரு வஸ்து. But it can manifest all sorts of objects that you desire. ஆனால் அது என்ன நாம் ஆசைப்படுகின்றோமோ அந்த ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்ய வல்லது. But it does not change. ஆனால் அது எந்த ஒரு மாற்றமும் அடைவதில்லை. We can make so many pots from a lump of clay, but then that clay lump disappears. நாம் ஒரு களிமண்ணில் வைத்து பல பானைகள் செய்யலாம், ஆனால் பானைகள் செய்தவுடன் அந்த களிமண்ணானது அது மறைந்து விடுகின்றது. So we have no explanation how the Chintamani is able to produce all these different objects unlimitedly and remain one stone. ஆனால் எப்படி சிந்தாமணியானது பல வஸ்துக்கள் அது தயார் செய்கின்றது, ஆனால் அது குறையாமல் அப்படியே இருக்கின்றது என்பதை நாம் விளக்க நம்மால் இயலவில்லை. So by some analogies we get a little bit of idea about the inconceivable power of the Lord. அதனால் சில உதாரணங்களை கொண்டு பகவானின் அச்சிந்திய அந்த சக்திகளை நாம் அறிய முடிகின்றது. So the Lord uses that spiritual Shakti, and through that He will manifest His birth and His activities.
ஆகையால் பகவான் அவருடைய ஆன்மீக சக்திகளை கொண்டு அவருடைய பிறப்பு செயல்கள் மற்றும் லீலைகளை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். And he will even make them visible to the people in the material world. மேலும் அந்த செயல்கள் அனைத்தையும் பௌதிகமான மக்களுக்கு அவருடைய பார்வைக்கு கூட அவர் அதை காண்பிக்கலாம். But they always remain different. They are spiritual. ஆனால் அவை அனைத்தும் எப்பொழுதுமே வேறாக ஆன்மீக மயமாகவே இருக்கின்றது. To us, they may appear material because we can perceive them with our eyes, but actually they are not. ஆனால் நம்முடைய கண்களுக்கு பௌதிகமான விஷயங்கள் போன்று தோன்றலாம், ஆனால் அவை அனைத்தும் முழுமையாக ஆன்மீகமானது. And he may make those activities disappear, but the activities are going on. We cannot see them, that's all. அவர் மேலும் பகவான் நம்முடைய பௌதிகமான கண்களுக்கு அந்த நிலைகளை மறைத்து விடலாம், ஆனால் அது நித்தியமாக அந்த நிலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. So the Lord has this inconceivable Shakti by which he can do so many things, and if he wants, he can make it look like he has a birth like our birth or activities like our activities, but the devotee understands they are completely different. பகவான் தன்னுடைய ஆன்மீக சக்தியின் மூலமாக அந்த பிறப்பு லீலைகள் செயல்கள் அனைத்தும் அது நடக்கலாம், ஆனால் அது இந்த பௌதிகமான விஷயத்திலிருந்து முற்றிலும் அது மாறுபட்டது. So in Bhagavad Gita it states that one who knows the birth and activities of the Lord in truth, he has no birth and death. ஆகையால் தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார், அவருடைய பிறப்பு செயல்கள் மற்றும் அனைத்து லீலைகளையும் உண்மையாக எவர் ஒருவர் அறிகின்றாரோ அவருக்கே இந்த பிறப்பு இல்லை, மறுபிறப்பு இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So through scripture we're able to understand that the Lord has birth and activities, but they're completely different from ours. அதனால் சாஸ்திரங்கள் மூலமாக பகவானுக்கு பிறப்பு ரூபம் லீலைகள் அனைத்தும் இருக்கின்றது, ஆனால் இது பௌதிகமான விஷயங்களுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்டது. So this is one step in knowledge. So இதுவே நாம் அறிவின் ஒரு முதல் படியாகும். We accept the statements of scripture. ஆகையால் நாம் சாஸ்திரங்களின் வாக்கியங்களை நாம் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளலாம். This itself does not immediately give us liberation. ஆனால் இந்த அறிவு மட்டுமே நமக்கு உடனடியாக முக்தியை அளிக்காது. But it puts us on the right path. ஆனால் நான் சரியான பாதையில் நம்மை அது வைத்துவிடும். And with acceptance of that knowledge, then through the process of bhakti, we can realize the knowledge. ஆகையால் இந்த அறிவின் மூலமாக நாம் சரியான அந்த பக்தி முறையை எடுத்துக்கொண்டால் நாம் அந்த உணர்வை நாம் பெறலாம். So therefore, to know in truth the birth and activities of the Lord will have several stages. அதனால் பகவானின் அந்த பிறப்பு மற்றும் அந்த லீலைகளை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு பல படிகள் இருக்கின்றது. First, we have to accept it with faith, the statements. முதல் படி என்னவென்றால் அந்த வேத வாக்கியங்களை நாம் அப்படியே அதை நம்பிக்கையுடன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். If we don't have that knowledge, then we can't go any further. அந்த ஞானம் இல்லை என்றால் நாம் அடுத்த நிலைக்கு நாம் முன்னேற முடியாது. But accepting that knowledge, then with our practice of bhakti, gradually we realize the knowledge. ஆகையால் அந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டு நாம் பக்தி முறையை நாம் பின்பற்றினோம் என்றால் நாம் மெதுவாக நாம் முன்னேறலாம். At that stage, then we're free from birth and death. அந்த நிலையில் தான் நாம் நம்முடைய பிறப்பு இறப்பு என்ற நிலையை நாம் கடக்கின்றோம். Okay, Hare Krishna.
Often we see in the scripture that, always they mention that Lord doesn't have birth, no activities. So it's because of this, these scriptures, are living entities are in the material world, and scriptures dealing with the material world, only to convince the materialistic people that, Lord doesn't have any birth in that. Is it something like that? Because we are in a material world. So this is like a material aspects of the Lord. This doesn't have any birth date, this kind of things. வேதங்களில் பகவானுக்கு பிறப்பில்லை அப்படி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ இது நாம் பௌதீக உலகத்தில் இருப்பதால் நம்மை அதை புரிய வைப்பதற்காகத்தான் இவ்வாறான வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது கேள்வி. If we say the Lord appears in the material world, then from material point of view he has to appear at a certain time. So then he has to appear. That's a birth. பகவான் பிறப்பு இருக்கின்றது என்றால் அவர் ஒரு சமயத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏதோ ஒரு சமயத்தில் அவர் பிறப்பெடுக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது. Sometimes that appearance may be like a human birth in the case of Krishna. சில சமயங்களில் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல அந்த பிறப்பு இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணரின் அவதாரம். Sometimes it will not be like that, as Nrsimhadev appears from a column or Varaha appears from Brahma's nostril. சில சமயங்களில் அவ்வாறு இல்லாமல் நரசிம்மதேவர் ஒரு தூணிலிருந்து தோன்றலாம், இல்லை வராக தேவர் பிரம்மாவின் மூக்கிலிருந்து அவர் தோன்றலாம். Nevertheless, he appears at a certain time and he wasn't there before, so then it looks like a birth. எப்படி இருப்பினும் அவர் தோன்றும் பொழுது அவர் அந்த தோன்றுவதற்கு முன்னால் அவர் இல்லை, அதனால் அது அவருடைய தோற்றம் என்று நாம் அதை கருதி கொள்ளலாம். So therefore, when the Lord comes into the material world and it becomes manifest to a certain degree, there has to be some similarity to activities in the world and forms, otherwise we can't see anything. ஆகையால் பகவான் இங்கு இந்த உலகத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது சில பௌதீக அந்த சட்டத்தின்குள் இருப்பதாக நமக்கு அறியலாம். அதன் மூலமாகத்தான் அவரை இங்கே அவதரிக்கும் அந்த லீலையை நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. So the atheist will see the activities, or hear about the activities and say, okay, it's all material, because we can see it. ஆனால் நாத்திகவாதிகள் இந்த செயல்களை பார்த்து அது எல்லாமே பௌதிகமான தன்மை என்று அவர் அறிந்து கொள்ளலாம். One who has faith in the Bhakti scriptures will see the Lord, his birth, his activities, and accept them as eternal things. பக்தி சாஸ்திரங்களில் நம்பிக்கையுள்ளவர் இந்த பகவானின் இந்த செயல்கள், இந்த பிறப்பு அனைத்தும் அது நித்தியமானவை என்று அவர் அறிந்து கொள்வார். And because he accepts them as non-material but spiritual, then he gets great benefit from that. அவர் இது பௌதீகமாக இல்லை, இது முழுவதும் ஆன்மீகமானது என்று அறிந்து கொள்வதன் மூலமாக அவர் பெரிய ஒரு லாபத்தை அவர் அடைகின்றார். Like we see that statement nirguna. If we say that, if we take the ni is a negative meaning, it's like it in no guna. That is we call it like a Brahman. But for the Lord, for the Bhagavan, we take it like without material gunas. Without material guna. Yeah. So means no guna and without material gunas. Or sometimes we take also like with the spiritual qualities we take it. Yeah. So it's completely two different statement, correct? நிர்குணா என்ற வார்த்தைக்கு குணங்கள் இல்லை என்ற பொருள் எடுத்துக்கொள்ளலாம், அல்லது இந்த பௌதிகமான குணங்கள் இல்லை என்று இரண்டாவது பொருளும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? So this has to do with the meaning of words. இது வார்த்தைகளின் அர்த்தங்களை பொறுத்து இருக்கின்றது. So we say nirguna means no qualities. So no qualities at all, we can say. That's the literal meaning, no qualities.
அது அப்படியே பார்க்க போனால் நிர்குணா என்றால் எந்த ஒரு தன்மையும் இல்லை என்று நாம் அர்த்தம் கொள்ளலாம். So, of course, in the material world that is impossible. Everything has qualities. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் அது சாத்தியமில்லை. ஏனென்றால் எல்லா வஸ்துக்களும் ஏதோ தன்மைதான் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது. So, if we apply it to Brahman or Krishna, we say no qualities, then we can take that in two ways. பிரம்மன் அல்லது கிருஷ்ணருக்கு எந்த ஒரு தன்மை இல்லை என்றால் அதை இரண்டு விதத்தில் நாம் பார்க்கலாம். He has no material qualities. அவருக்கு பௌதிகமான குணங்கள் இல்லை. But he could have spiritual qualities. ஆனால் அவருக்கு ஆன்மீகமான குணங்கள் இருக்கின்றது. Or he has no material qualities and there's no other qualities, no spiritual qualities at all. We can take it that way also. அல்லது எந்த ஒரு பௌதிகமான தன்மைகளும் இல்லை, அதே சமயத்தில் ஆன்மீகமான தன்மைகளும் இல்லை என்று கூட நாம் ஒரு பொருள் கொள்ளலாம். So the impersonalists will say, okay, it means no qualities at all. அதனால் அருவவாதிகள் எந்த ஒரு தன்மையும் இல்லை என்று அவர் பொருள் கொள்வார்கள். So we will say, as Brahman, yes, no qualities at all. As Bhagavan, spiritual qualities. ஆனால் நாம் சொல்கின்றோம், பிரம்மனாக இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு தன்மையும் இல்லை, ஆனால் பகவானாக இருக்கும் பொழுது ஆன்மீக குணங்கள் இருக்கின்றது என்று நாம் கூறுவோம். So it is all in how we take the meaning of words. ஆகையால் இந்த வார்த்தைக்கு எப்படி நாம் பொருள் கொள்கின்றோம் என்று பொறுத்துதான் இருக்கின்றது. Now, of course, generally we have to take direct meaning of words. That's no qualities. That's it. Finished. பொதுவாக நாம் அது நேரடியான அந்த பொருளை தான் கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு எந்த ஒரு தன்மையும் இல்லை என்பது. Where there is a contradiction to observation or scripture or whatever, then we may have to interpret the meaning. Lakshana. எப்பொழுது ஒரு முரண்பாடு தோன்றுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் அதை அந்த விளக்கம் கொடுப்பதற்கு நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். So this is justified, okay, no material but quality, spiritual qualities. If we take Bhagavatam and we have all the birth and activities of the Lord and they're considered spiritual, so therefore this is a contradiction to say no qualities at all. எந்த ஒரு தன்மையும் இல்லை என்று பொருள் கொண்டால், ஆனால் பாகவதத்தில் நாம் எல்லா விதமான குணங்கள் லீலைகள் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது இரண்டும் ஒரு முரண்பாடான விஷயமாகும். And therefore Lakshana is justified. அதனால் நாம் கொடுக்கும் இந்த விளக்கமானது நாம் அது சரிப்படுத்தப்படுகின்றது. But someone may argue, we will not accept Bhagavatam, we will not accept Bhagavad Gita, we'll only accept Brihad Aranyaka Upanishad or Chandogya Upanishad. சிலர் வாதிடலாம், நாங்கள் பகவத்கீதை பாகவதம் அது எல்லாமே ஒற்றுக்கொள்வதில்லை, ஆனால் உபனிஷர்கள் சந்தோக்கிய உபனிஷத் அது மட்டுமே நாம் எடுத்துக்கொள்வோம் என்று சிலர் வாதிடலாம். But of course the argument against that is, if we look in Chandogya Upanishad, it says in the liberated state then there is activity, etc. So then we can say it's not absolutely no activity, no form, etc. ஆகையால் சந்தோக்க உபநிஷத்திலும் அந்த முக்தி அடைந்த நிலையில் நிறைய செயல்கள் லீலைகள் எல்லாம் இருக்கின்றது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதனால் நாம் இந்த முக்தி அடைந்த நிலையில் அந்த ஆன்மீகமான குணங்கள் இருக்கின்றது என்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். And therefore Lakshana is again justified. இதன் மூலமாக நாம் கொடுக்கும் விளக்கமானது அது சரி என்று நாம் கருதி கொள்ளலாம். Oh, yeah. In the verse it says Veda Guhyani, which is hidden in the Vedas. Doesn't mean it's not there, but difficult to understand. அதனால் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த விஷயங்கள் மிக ரகசியமானது என்றால் அதை எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதுதான் அர்த்தம். So ultimately spiritual things are somewhat hidden in any case.
பார்த்தால் ஆன்மீக விஷயங்கள் எப்பொழுதும் அது ஒரு மறைமுகமாக மறைக்கப்பட்டு தான் இருக்கின்றது. Because we use words and we have material connotations and limitations on the words we use. So therefore, when we hear the words, we don't quite get the actual meaning sometimes. ஏனென்றால் வார்த்தைகளை நாம் படிக்கும் பொழுது நாம் இந்த பௌதீக கண்ணோட்டத்துடன் அந்த உணர்வுடன் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றோம். அதனால் நமக்கு இந்த குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. So to get the real meaning may require some thought. அதனால் நாம் உண்மையான அந்த அர்த்தம் நாம் புரிய வேண்டும் என்றால் சிறிது நாம் யோசிக்க வேண்டும். So in that sense, it's hidden in the Vedas. ஆகையால் தான் சில விஷயங்கள் வேதங்களில் மறைமுகமாக கூறப்பட்டுள்ளது. Thank you so much for the wonderful enlightening class today. This is Bhanu Swami from New Jersey. This is maximum output. Is that okay? Everybody. Thank you so much for the enlightening class today. This is Bhanu Swami from New Jersey. After the analysis from the lecture today, the material world is 25% of spiritual world. It means Krishna is very strong in only spiritualist. And also there is no, when I analyze the entire things, even a small mistake if you do in spiritual world will be pulled down to material world. So it means what is the guarantee to stay in material world according to Bhagavatam? Thank you. Did you understand? Maharaj is saying in spiritual world, even if you do a small mistake, you have to fall down to material world. Even if you do a small mistake in spiritual world, you fall down to material world. So why don't we stay in material world itself then? Why don't we say? If we do any small mistake in the spiritual world, Yeah. then you pull down. Yeah. Yeah. Then why not better than some of the material world? Yeah. So therefore, in the spiritual world, there is no fault. So you never fall. Okay. So that is the problem with coming to the material world and the spiritual world. That problem will be there. We have to make a mistake in the spiritual world. But then it says there's no conditioning in the spiritual world. So therefore, what's the explanation? So coming to the material world, we can take it figuratively, like we are fallen, but not that we fell at a certain time. I don't know if you can translate that. ஆன்மீக உலகத்தில் நாம் சிறிதளவு ஒரு தவறு செய்தாலும் நாம் பௌதிக உலகத்தில் விழுந்து விடுகிறோம் என்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோம். இது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது என்றால், நாம் அதனால் ஆன்மீக உலகத்தில் எவரும் எந்த தவறும் செய்வதில்லை, அதனால் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து எவரும் இந்த கீழே விழுவதில்லை என்பதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, why does Krishna say that one who knows the transcendental nature of my appearance and disappearance does not take birth in the material world? Whereas he is performing his pastimes in the material world also, but he is not stressing his pastimes, he is stressing his birth and death. And he says that when you understand my transcendental nature of my appearance and disappearance, you don't take birth. Why does he stress his appearance and disappearance compared to his pastimes? No, he's asking about birth and activities. Okay. So, birth and activities are part of the pastimes. It's all pastimes. Everything the Lord does in the spiritual world and the material world is lila. It's all pastimes. So this is just another, I think in Bhagavad Gita we don't have the word lila used at all. But we have the Lord's activities, His birth, etc. So this is all pastimes. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் எவர் ஒருவர் என்னுடைய பிறப்பு மற்றும் செயல்கள் அறிகின்றாரோ அவருக்கு மறுபிறவி இல்லை என்று கூறுகின்றார். கேள்வி என்ன என்றால், ஏன் அவர் தன்னுடைய லீலைகளை பற்றி அவர் எதுவும் கூறவில்லை என்ற கேள்வி. ஆனால் அதற்கு பதில் அவருடைய செயல்கள் என்பது அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அவருடைய லீலைகளை பற்றி தான். Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, kindly accept my respectful obeisances. Today we have around 85 devotees from different channels, Maharaj. And a question from Jagannath Das Prabhu. Lord form is spiritual.
how to understand the spiritual Tribhanga form and also the spiritual blue and black color? Is it different from material blue and black color? Material. கேள்வி என்னவென்றால் பகவானுடைய ரூபம் ஆன்மீகமானது அவருக்கு நீல நிறம் கருமை நிறம் அந்த வண்ணம் இருக்கின்றது என்று நாம் அறிகின்றோம். இந்த வண்ணம் இந்த பௌதீகமான கருமை நீலம் அதற்கு வேறுபட்டதா? இது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? How is it different? Yeah. Yeah. So then what's the question? Is it different? Is the spiritual form different from the material form? Well, obviously the spiritual form is different because material forms are temporary. Spiritual form is eternal. ஆன்மீக உருவமும் பௌதிக உருவமும் அது வேறுபட்டது. ஏனென்றால் ஆன்மீக உருவம் எப்பொழுதும் அது நித்தியமானவை, பௌதிக உருவம் அது நித்தியமானது அல்ல. Spiritual forms are made out of matter, which is not conscious. Spiritual forms are non-different from consciousness itself. பௌதிகமான உருவம் அது பௌதிகமான வஸ்துக்களின் நாள் ஆனது. ஆனால் ஆன்மீகமான உருவம் அது எல்லாமே அந்த உணர்வை சார்ந்தே இருக்கின்றது. Material forms ultimately give rise to suffering for the jivas. பௌதிகமான உருவம் கடைசியில் அந்த ஜீவா ஆத்மாவுக்கு அது தொல்லைகள் கஷ்டங்கள் கொடுக்கின்றது. Spiritual forms are a source of eternal bliss. ஆனால் ஆன்மீக உருவமோ அந்த கடைசியில் அது பேரானந்தத்தை கொடுக்கின்றது. So we could say there is similarity. ஆகையால் அது இரண்டுத்துக்கும் ஒரு ஒற்றுமையும் இருக்கின்றது. And therefore we use the same word, form, rupa. அதனாலதான் நாம் ஒரே வார்த்தை ரூபம் என்று அந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கின்றோம். And of course rupa implies by nature that there is a certain shape with a certain dimension, whatever, limitation. ரூபம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வடிவத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவையும் அது குறிக்கின்றது. So in that sense there's similarity, but then as I pointed out, there's also a great difference. அது ஒரு ஒற்றுமை இருந்தாலும் அது ஆல்ரெடி நாம் சொன்னது போல் அது பல வித்தியாசங்களும் அதில் இருக்கின்றது. If we take the spiritual form and we just give it material attributes, then we cannot progress spiritually at all. நாம் ஆன்மீக உருவத்தை நாம் பௌதீக கண்ணோட்டத்தோடு அந்த தன்மைகளோடு நாம் பார்த்தால் நாம் அதிலிருந்து முன்னேற முடியாது. Hare Krishna Maharaj, question from Guru Kripa Mai. Thus, some of the pastimes of the Lord differ in the way they are described in different scriptures. Example, Krishna's disappearance from this world. It is differently described in Mahabharata and Srimad Bhagavatam. How to understand this? பகவானின் அந்த லீலைகள் வெவ்வேறு சாஸ்திரங்கள் வெவ்வேறு விதமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணரின் மறைவு மகாபாரதத்திலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் வெவ்வேறாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வோம்? So the Lord is unlimited in his forms and activities and qualities. பகவான் தன்னுடைய லீலைகள் தன்னுடைய செயல்கள் அனைத்திலும் அவர் எல்லையற்றவர். So he can be born in different ways, he can disappear in different ways. ஆகையால் அவர் வெவ்வேறு விதத்தில் அவர் பிறக்கலாம், வெவ்வேறு விதத்தில் அவர் மறைந்தும் போகலாம். Even the avatar forms can be born in different ways and disappear in different ways. அதே போல அவதாரங்களும் வெவ்வேறு விதத்தில் அவர் பிறக்கலாம், வெவ்வேறு விதத்தில் மறைந்தும் போகலாம். And they're constantly appearing, of course, in Brahma's day for
360 days in 1 year and 100 years of Brahma, they keep appearing. And they're also appearing in innumerable other universes simultaneously. So there's plenty of opportunity for difference. ஆகையால் பிரம்மாவின் ஒவ்வொரு நாளும் 365 நாட்களும் இந்த வருடத்தில் இந்த அவதாரங்கள் தோன்றி மறைகின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லாமல் வேறு பிரபஞ்சத்திலும் இந்த லீலைகள் அனைத்தும் நித்தியமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகையால் இந்த பற்பல வேற்றுமைகள் இருப்பதற்கு சாத்தியம். Hare Krishna Maharaj, Nirgunavadis, since Christians are believing Jesus as Son of God and they have no knowledge about the Supreme Lord, can we consider them as Nirgunavadis? கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவை வந்து பகவானின் ஒரு மகனாக கருதுகின்றார். அதனால் கிறிஸ்தவர்கள் பகவானை பற்றி அறியாததால் அவர்கள் நிர்குணவாதிகள் என்று நாம் கருதி கொள்ளலாமா? In terms of their philosophy or theology, ultimately they say God has no form. இந்த கிறிஸ்துவ அந்த மதத்தின்படி இறுதியில் பகவானுக்கு எந்த ஒரு ரூபமும் இல்லை என்பதுதான் அவர்கள் கருத்தில் கொள்கின்றார்கள். However, if we understand a little bit about spiritual life and whatever, then some of them will probably admit that God does have some sort of form but not a material form. நாம் ஆன்மீக விஷயத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது பகவானுக்கு பௌதிகமான இந்த ரூபம் இல்லை, ஆனால் ஆன்மீக ரூபம் இருக்கின்றது என்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்ளலாம். But by and large they will say no form, no qualities. ஆனால் மேலோட்டமாக அவர்கள் கூறினால் இந்த பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை என்பதுதான் அவர்கள் கூறுவார்கள். But not so extreme as Mayavad philosophy, because they will say God is merciful, God has affection, etc. So they give some attribute to God even if they don't say the form of God. ஆனால் அவர்கள் மாயாவாதிகளைப் போல தீவிரமாக பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை என்று தன்மைகள் இல்லை என்று சொல்லாமல் பகவான் இந்த கருணை உள்ளவர், அவருக்கு ரூபம் இருக்கின்றது என்பதை அவர்களும் கிறிஸ்துவர்களும் ஒத்துக்கொள்வார்கள். They will also give activity to God because God creates the world, so there is some activity for God also.